So this is the salad bar. Yes, like you can see, we're starting with the cold platters. We have mezes. We have a lot of interesting salads. Oh, great. Sushis here. Sushis. Yes. I really love sushi. Chef, what sushi is this? That you have your salmon nigiri and the smoked salmon uramaki. Okay. It's like You said salmon? salmon. Wow, this is really great. Salmon in Trivandrum. Just try it. You will go out. You will go mad. ഷെഫ് പറയണ ഇത് ട്രൈ നോക്കണമാണ് സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് എഡിബിൾ ഫിഷ് ആണ്. റിയലി ഗ്രേറ്റ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ചീസ്. വെജിറ്റേറിയൻ സുഷി. ഓ ദിസ് ഈസ് എ വെജിറ്റേറിയൻ സുഷി. അപ്പം pickled radish, which in Japanese term they called as the takwa. തക്വ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സാൽമൺ സുഷി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. And these also we make like shibu tempura uramaki and your avocado maki, avocado nigiris. Whatever you name it, we make it. So there are a lot of options chef is giving. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചീസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ചീസ്. ഇത് ഏത് ചീസാണ് ഷെഫ്? We have the Emmental and your Parmesan we have. But we have your feta and if you ask brie. Great. Or any. Yeah. I think we have chicken and mango salad here. Salmon and tuna mosaic. You see them. So while looking only you will go. See chef, you need to try one of it. Chef, I will certainly try, and this looks very, I believe this is an artistic creation. Look at the color combination. Alle ningal idokka beautiful aayittu color combination cheyidekkunna saanam. That's your orange peels with your microgreen like mustard crust. Great. I think I can't. We have started using microgreens and these microgreens are homegrown. So all the microgreens, edible flowers, we are doing. Chef has his own garden at the back and he is growing it home. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെജിറ്റബിൾ കൃഷി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഗാർഡൻ പോലെ നടത്തിയിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ വർ ഓൾ ബിസി വർക്കിംഗ് ടു എന്റർടൈൻ us. അപ്പോൾ അവർ only time we had to do our R&D and everything. We have done so many research what is there available in the market. And what we can do to get more guests, how we can present ourselves post-COVID. Okay. Those are things we are discussing in our COVID period. That's really appreciated. I think guys, I want to salute both of them or maybe entire Hilton management. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അവർ 8-9 മാസം ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവർ എന്തൊക്കെ പുതുമയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. So we have one more signature. What is the signature dish? That's your shrimp pasta with your. Which one is this shrimp pasta? Orange vinaigrette. Because I don't want. Which you can see that it's not looks like a pure shrimp. It's a pasta kind of thing, but the pasta is made out of yours. Shrimp. Oh, great. So what normally you see, you see if you ask for a shrimp pasta, shrimp added with the pasta. So this is made, shrimp is flattened and made as a pasta shape. And then great. It's been, pasta is shrimp. Pasta is shrimp. That's how the shape. You have your beetroot and apple strudels with your dehydrated beet this. Okay. This is a healthy option. Healthy option you have. Here you have your tenderloin with tartar. Tenderloin with a lot of spread. Even your starter salad seems to be very. And what is this, chef? Looks very colorful. Watermelon and feta salad. Wow. Great. Again you have that orange peel on top of it. It's just to give a. I think ഇത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഷെഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു തൊപ്പിയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഷെഫ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അല്ല. പക്ഷെ അവരെന്ത് സമയമെടുത്താണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റ്. If the guest is asking anything like if they have something particular about their palate, we need to work on it. So you're working on. So he's an innovative chef, and that's very good. And it's not it over. You can go and see that one, the tomato tart with your cream cheese and mustard crust. Just go inside and you can see. The chef says about the tomato tartar. Okay, thank you.